What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Здравствуйте, ребята, всем привет, добрый вечер. Так, чё, Депония, правда? Давайте я сейчас запущу заодно. Вот, полезем разбираться. Я на самом деле без понятия вообще, что делать, поэтому сейчас будет довольно весело ковыряться в этом во всем. Ну, я надеюсь, что мы сможем разобраться, и я надеюсь, что вы мне поможете, чатик, потому что я сама вообще точно не справлюсь с этим вопросом. Вот, так, продолжаем. Здесь пока не очень понимаю, что нам делать. Давай вернемся. Это на рынок. Это правая сторона. Скворечник. А что тут есть? There's nothing here but bird droppings, and there's enough of those on Bozo's deck. I didn't have to come here for them. А вот как вот сюда, интересно, наверх можно было бы попасть? И можно ли? Вообще. Так, ладно. Давай посмотрим, что здесь. Whoa, impressive digs.
Have you ever heard of knocking? Of course, but I find their new album too commercial. What are you doing here? Don't you at least wipe your feet? Not since my 8th birthday. Back then, my dad? Rufus? Dad! You're Captain Seagull? Ahem. Your shoes, Rufus. Excuse me, sir. What? Wow, Dad, this is really a totally radical kick-ass location. And a doormat made of real wombat. Respect. Doormat? Yeah, it's hanging right next to the door. That's my Sunday coat. Oh. Das Listen, weh. Rufus, I'm a busy man. Just tell me what brought you here and then run along and play again, okay? Мне вот это нравится твое ей. Знала бы ты, как я рад тебя видеть. Ну, не видеть, слышать, и не то чтобы сильно рад. Доброе утро, в общем. Да, отлично, просто молодец. Так, Поларити, по поводу требования модера. По поводу того, чтобы требовать от меня стримы, это на самом деле сейчас довольно сильно бесполезно, потому что у меня очень сильно загружены дни. Вот, например, у нас стримы сейчас ближайшие в пятницу, то есть завтра точно выпадает, к сожалению. Я с этим ничего сделать не могу, по-другому у меня не получается. Реально выпадает пятница. Вот. И выпадает либо суббота, либо воскресенье, потому что у папы вообще сегодня день рождения, и в субботу либо воскресенье мы должны поехать к нему, соответственно. Вот, поэтому либо суббота, либо воскресенье выпадает, и пятница выпадает, к сожалению. Вот, а на следующей неделе у меня ремонтные работы у мамы. Вот, и как по времени они будут занимать у меня, я фиг его знает. А я должна присутствовать при этом мероприятии, потому что я единственная, кто свободен днем, ну как сказать, свободен, условно свободен днем и может этим заниматься. Короче, у меня насыщенное лето, точнее насыщенные 2 вот эти месяца, получается, июль и август, на те мероприятия, на которые я вообще не рассчитывала занимать свои месяцы, свои дни, свою жизнь, но, к сожалению, оно получается именно так. Я сама далеко не рада всему этому, но я реально просила отнестись к этому по-человечески, вот, поэтому я, опять же, прошу тебя отнестись к этому по-человечески и просто терпеливо подождать, пока этот период у меня пройдет, вот и все. Собственно, все, что я хотела сказать, Поларить. Так, то, что совсем не рад меня видеть? Aren't you at all glad to see me? Yes, of course I'm glad. I'm just very busy right now. If you're a good boy and let your old man finish his work, then maybe later we can go feed the seagulls. Feed the seagulls? Are you kidding? I have important things to do. Then it won't matter if I haven't got time for you until later, right? Later. You always say that. Но он же настроен серьезно. Кто настроен? Модер настроен серьезно. I thought you went to Elysium. Elysium? Yes, Elysium, you know. You left me to move to Elysium. You can't tell me you don't remember that. Oh, right. Yes, I remember. And how? Just what was I thinking? After all, everybody knows that it's impossible to escape Deponia. What a wild and crazy guy I was back then. Always reaching for the stars. Today, I know it's not worth the effort to pursue such crazy ideas. Once you're as old as your dad, I'm sure you'll understand. You can so totally forget that. I'll never be that old. Loser. Боже мой, как-то они даже не похожи между собой. Это серьезно папа Руфуса? Чё-то я даже не могу понять. You changed your name? Nothing to do with you. Honestly. Да ну, But конечно. still, please don't go around telling everybody you're my son, all right? Никак не связано с тобой. Dad, how come you're talking to me like that? You may not have noticed, but I am no longer a child. Ah, you're all grown up now. Yeah, ha 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 ha. Like with a house of your own and a steady income. Well, I mean, that's, I'll take that for a no. I'm a tinkerer. I even had a real workshop in Kuvak. You're not talking about that toy workbench I once gave you when you were little.
Well, I'm still way more grown up than you are. So there. Так, Don't you even want to know what I've been up to all this time? Oh, please don't tell me you wreaked some sort of havoc again. What was it this time? Did you set something on fire? Did you steal anything? Destroy someone else's property? Well, I mean, you've got to see that in context. I have to stop the Organon from blowing up Deponia. Then what are you doing here in the floating black market? The Organon are far away. And if anything should explode here, it'll probably be your fault. You just don't understand. I don't? So when has the Organon ever blown up anything? Maybe not so far, but... And how many detonations have you caused this month? Well, I... That shut you up, huh? I'm still counting. Я все еще считаю. I need Вот. to go look after my Elysian girlfriend. Yes, of course. What was her name again? Babsy Boo? No, not Babsy Boo. She's a true Elysian. Her name is Goal. Wait a minute. Are you serious? Now you're impressed, huh? You meet an Elysian and then bring her here? Didn't I teach you anything? No, you were a great parent. You didn't leave her alone, did you? Don't worry, she's in a safe place, down in Gulliver's Tavern at the harbor. Okay. Looks like I failed to teach you a few essential facts of life. Really, Dad, let's not go there. I know all about the bees and the flowers, although I may be a little unclear about the concept of pollination. But I'm a real pro when it comes to building hives, if you know what I mean. You're giving me hives, all right. But let's get back on topic. What I was trying to say is that obviously you never learned how to treat a lady. Have you at least invited her to dinner? Well, there was this bowl of peanuts. I'm talking about a date, Rufus. A romantic date. The only restaurant that might be suitable is Chez Schlumpy. At least they offer an exclusive view. But alas, all they have on their menu is platypus. What's wrong with platypus? It's so vulgar. It lives among the flotsam and feeds on table scraps. It could even be the heraldic beast of Deponia. No, platypus dishes would only remind her that she is stranded in the boondocks. You must see to it that platypus completely disappears from the menu at Schlumpy's. Can you do that? Ah, piece of cake for a romantic like me. Once you've done that, you may reserve a table in my name. But not before then. Understand? I haven't told you the half of it. Oh my, Rufus. What else have you gotten yourself Здравствуй, into? Марта. Приветики, приветики. Да ладно! Марта! Спасибо большое за переподписку. Тут в какой-то момент должно сработать это, как его, оповещение, но оно пока не случилось. Марта, большое спасибо за переподписку на 2-й месяц. Ей! В общем, короче, оповещение, оно в какой-то момент должно сработать, и оно, наверное, сработает реально, но что-то пока оно не хочет этого делать. Не сработает ваше оповещение, яй-яй, не расстраивай меня. Так. I'm actually about to go to Elysium. Good luck. I'm serious. I'm going to Elysium. Yeah, right. Come on, Rufus. I am truly flattered that you want to follow in my footsteps. But do you really have to step into every single pile of poop on the way? Not everyone. For one thing, I would never leave my 8-year-old son behind. Really? So you would take him along? Yes, I would. Well, if he takes after you, I hope you'll remember to bring a little shovel and a plastic bag. I'll tell you some other time. Sounds good to me. In the meantime, I'll consult my legal advisor. Юрист. Оно будет неожиданно, когда про него все забудут, походу. Над чем What ты exactly are работаешь? you working on? I need Привет, to write Тоника, instructions ничего for my staff. страшного. And you consider that more important than talking to your son? We haven't seen each other in years. So why would every second suddenly count now? I am responsible for this house and its personnel. I am also responsible for doing important things, like saving the world. Then why are you still hanging around here? Do I still have to hover over you to make sure you're completing your chores?
Мне надо было в магаз сходить. Ну, отлично, значит, у тебя как раз-таки появилась новые запасы лимонада, воды, чая, кофе и мохито безалкогольного, правильно? М, Don't Никуда go не уходи, away. скоро I'll be back вернусь. soon. Forget that line. Not even an Да, 8-year-old would ну buy вот, it. отлично. Наша лавочка по торговле напитками открывается снова. Как ты могла забыть о квасе, Татьяна? Слушай, ну прости, правда, не специально. Hey, hands off! Ну, If you're looking for someone who's got stuff to spare, go to Seagull. I only have things I really need. Поэт. Knock knock. Who or what are you? They call me Rufus. I'm Crane, but everybody here calls me the poet. Who calls you that? I just heard it for the first time. You probably move in the wrong circles. Oh, yeah? If you mean those circles that don't include your ego, you're probably right. That's what I'm talking about. Your place looks a bit austere. I've got everything I need. Yeah, except for an interior designer. Do you know Captain Seagull? You mean the idiot who lives above me in the villa? I'm rather fed up with him. Hey, be careful what you say. Seagull is my father. I see. A chip off the old block. Ха-ха. But you've got to admit that Captain Seagull has a cool lifestyle. Useless and Про Сири не распространяется, он materialistic. первому же человеку I don't need рассказал о any том, of the что это stuff его he отец. is. Слушайте, меня очень это волнует, что у меня почему-то не работает. Я прям расстраиваюсь. Знаете ли. Как так-то? Просто фолловеры у меня точно работают, и все как бы там нормально. А вот с этим что-то какая-то проблема. Вот. Чё? Сейчас, подожди. Перезагружусь. Ха, интересно. Марта, знаешь, а у меня вообще как бы программка даже не видит о том, что ты у меня подписалась. Ну, это, точнее, Streamlabs, он у меня не видит, что ты подписалась. Twitch мне об этом сообщил, а Streamlabs об этом сообщить мне не хочет. Любопытно, любопытно. Очень интересно. Сейчас я попробую выйти и зайти обратно в него. Эх ты ж, Streamlabs, такой Streamlabs вообще просто. Да это в Твиче проблема. А, да? Думаешь? Скорее всего, у Марты будет оповещение в чате. Хотите поделиться этим при следующем заходе. А, кстати, Марта, а ты попробуй действительно это перезагрузить, может быть, страничку свою, и у тебя там, по идее, должна быть кнопка, типа, это, поделиться или что-то типа того. Кнопка на месте подписки. Может, тогда она сработает. Потому что у меня просто элементарно даже, ну, у меня здесь тебя нет. Но я так понимаю, что в Streamlabs ты у меня в оповещалках появишься только когда оповещение, собственно, сработает. Вот. Если бы я не поделилась, ты бы не узнала, что я подписалась. Понятно. Коса смотрит на Streamlabs. Ну, значит, Streamlabs, короче, тупит. Капитально тупит. Не знаю, что с ним такое. Просто с фолловерами он работает. Нормально работает. У меня все фолловеры, они оповещаются. А вот этот вот, он не хочет что-то работать. Печаль, меня это расстраивает. Я так не играю вообще-то. Чё это вообще такое? Чё за это? Чё за это вот? Единственное, что я могу, это включить пустую оповещалку от этого, и все. Уже в курсе про иконки для компаньонов. Да, я слышала про это дело, и мы с Рейном как раз-таки уже потихонечку думаем об этом, об иконках этих. Какую бы сделать?
Слышала для тебя, Таня не существует. Марта Шрёдингера. Офигеть, короче, пипец. Ладно, мы подождем. Может быть, все-таки Streamlabs раздуплится и оповещалка сработает. Я не знаю. Это грустно. Это очень-очень грустно. What was that again? You don't need any of the stuff that Captain Seagull needs? That's what I said. Huh. По лугам? По каким лугам? Он пока еще в Питере. Он по лугам будет бродить либо с завтрашнего, либо с послезавтрашнего дня. Пока он еще в этом, как его, в Питере сегодня. По-моему, последний день сегодня как раз-таки они в Питере. Вместе с Лаской. Ну, уйди. Вот. Так, еще раз, я What was that пропустила в again? итоге. You don't need any of the stuff that Captain Seagull needs? That's what I said. Huh. Понятно. Can I borrow some of your things? No. If you're looking for someone who's got stuff to spare, go to Seagull. I only have things I really need. You're Ага. such a pathetic wretch. But I'm rich in spirit. Isn't that the same? The Так, вот это Organon вот. is planning to blow up Всем Deponia. расскажи об этом, правильно, Those up there Руфус. do whatever Всем. they want. Were you even listening? They want to blow up Deponia. Nobody will survive. Don't you want to do anything about that? But of course, I shall write a cynical poem. I shall call it, They Think There's Something Better. And this poem is supposed to inspire the masses to rise up? Not really. The masses are always too stupid for my intellectual flights of fancy. Они Polarity в Питере проездом, ну, в гости приехали, считай. У них дача между Москвой и Питером как раз-таки. И они, в принципе, заехали в Питер дней на 10 как раз-таки посмотреть. Ласка вообще первый раз приехала в Питер, а Рейн лет 9 назад здесь был еще. Вот, поэтому приехали они, чтобы на этот раз Ласка ознакомилась с городом, вот, и потом поедут на дачу дальше, вот. Так что я с ними виделась как раз, гуляла. Да, виделись. See you later. Right. Leave me alone. Что-то он, по-моему, расстроился от того, что я ухожу от него. Вода, свеча, блин, я бы с радостью все это дело у него забрала, но он не разрешает, жадина. Hey, hands off! If you're looking for someone who's got stuff to spare, go to Seagull. I only have things I really need. Ясно, фотки чё? Ну, я сделала фотографии, но ну, как бы у нас совместной фотографии нету. Что мы делаем? Мы сейчас, на самом деле, просто осматриваемся. Цель. Нам нужно затащить Гойл в ресторан. Для этого нам This is нужно... no luxury villa. There's even parasites nesting here. That is my aquarium. I collect rare ornamental fish. Rarely significant, maybe. And they're tiny, too. I should actually feed them again. Для I этого- need breadcrumbs. There. Here, Rufus. Be so good and take this memo to the servant's mailbox. Yeah, who does he think he is? Well, he is my... Oh, whatever. Anyway, I'm not his errand boy. Короче, нам нужно Гойл затащить в ресторан. Для этого нам... Я так и знала. Secret Doors in Bookshelves, Volume 1. Secret Doors in Bookshelves, Volume 2. Gah, this library is a total waste of space. As a real gentleman, I read a lot. As a real blah blah blah, that doesn't change the fact that the shelf is big and ugly. Besides, it's too dark in here to read. Ah, that's true. I should buy a new crystal chandelier when I have the chance. But for now, a few candles will suffice. I need candles. There. Так. Это все в ящик нужно будет кинуть, да?
Мне показалось, что это кнопка. Но нет, это не кнопка. Цветы, дерево. Значит, ему нужны свечи и эти. Окей, хорошо. Уходим. Это сейчас в ящик нужно будет кинуть. А ящик где у нас? Скворечник. А где ящик? Что ты вспомнил? Рассказывай. Поэтому... Подожди-ка. I need bread. Если сделать так. What is that? A message from Captain High and Mighty? You can keep it. I don't need any of the stuff he needs. Well, this message may interest you much more. What? Show me. I need bread. Damn! He needs bread. I read that. And you have bread. Yes, but I Well? don't need that sort of thing. Go ahead and take it if you want it. You can bet on it. Так, отлично. Хлеб мы можем забрать. Прекрасно. Кстати, Тань, ты смотрела то, что я скинула тебе на прошлом стриме в ВК? Нет, еще не посмотрела, Оника. Я сегодня не успела. Сам хочу в Питере побывать. Ты говорила, что это я уж как-нибудь сам. Нет, ну ты как бы сам до Питера добирайся, а в Питере мы можем с тобой встретиться. Чё нет? Рейн с Лаской как бы тоже сами приехали. Я же их не заставляла приезжать. Я поэтому сказала, что это как-нибудь уж сам. Типа, приезжай сам в Питер, мы увидимся. Все просто. That I don't need them anymore, do I? Go on, help yourself. Это что-то как-то это очень жестоко. Почему мы забираем все у этого мужика, я не пойму. Что-то я не знаю прям вообще. Look, Dad. Heavens, boy. Ну давай, Таня, заставь меня, ну же. Поларите, я тебе кто вообще? You put that back right now, young man. Right now. Hands off the ornamental fish. Aw, man. Я сейчас не поняла. Look, Dad. Heavens, boy. Did you pocket someone else's property again? Haven't we discussed your kleptomania problem in depth? You put that back right now, young man. Right now. Так, батя, ты как бы что-то это... Лопата... Look, Dad. Heavens, boy. Did you pocket some... Haven't we... You put that back right... А где у него этот... как его? Ящик почтовый или что-то, куда я могу это все дело положить? Я что-то не очень понимаю. Как бы я в итоге добыла ему и хлеб, и свечи, и что я с этим должна делать-то? Так, давай на рынок. Где у нас там ресторан? Мастерская дока, аптека. В аптеке у меня ничего я не могу получить в аптеке. Нет, подожди. Ресторан где-то здесь и будет, да? Что-то я... Левая сторона, это дом, правая сторона. Ты забыла наш знак, который говорит о том, что это прикол. Я помню, что это прикол, я поняла. Но я решила узнать все-таки, кем же ты меня считаешь, что я тебя еще и заставить должна.
Стало любопытно. Ты решил на мой вопрос не отвечать. Ладно, понятно, окей. Старый город. Сюда. Так, нужно сделать, чтобы здесь не было утконосов в меню. Как интересно это сделать. Ну-ка. Just a second. How can I help you? Какие блюда не из Does your утконоса? dinner menu include anything besides platypus? I just need to check that out. Please excuse me for a moment. He's asking about the dinner menu, so what should I tell him? Molesto nime polidor. Polox verito. I see. No, sir. Другом, I'm sorry. хозяином, As long какав. as we have a good supply, all our dishes will be made from platypus. Nothing for me right now. As you like. I tried my best, oh nameless one. He just wouldn't stand on the trapdoor. Noctus porem pas diffidor. Yes, I also think he'll be back. Great service. Huh. They only have dishes made from platypus here. Lady Goal won't like that at all. Как сделать, чтобы здесь ничего... Ты меня пугаешь. О, Ника, не пугайся, все нормально. Как сделать так, чтобы из меню убрали утконосов? Нет, подожди. Сейчас ты ловец утконосов, ну-ка. Welcome to Platypus Paradise. What platitudes may I offer you today? Что за место? What the heck is this place? It's a souvenir shop. We have everything a tourist could possibly desire. Platypus greeting cards, platypus candy, platypus hats, platypus back scratchers, platypus jewelry, platypus figurines for the mantelpiece, platypus cuddly toys, t-shirts with amusing platypus slogans, and music cartridges with platypus noises. Well stocked. I take it you're into platypuses. Sure looks like it, huh? Platypuses are my livelihood. If you know where to find them, you can make a small fortune off of them. By selling back scratchers to tourists? Ha! You have no idea. For one thing, I supply them to the Platypus restaurant. I'm also a bookmaker for platypus betting and chairman of the Platypus Club. Platypuses even inspire my poetry. You, write poetry about platypuses. Yep, mainly for greeting cards, but they also appear every week in Platypus Daily. Have you got anything that's not made from platypuses? Well, the platypus figurines are made of clay, but I use platypus wax for the finish. You also supply the platypus restaurant. Yep, there's good eating on one of those things. What if there's a shortage? Now that would be a disaster. The restaurant would have to completely change its menu. But it'll never come to that. There are unguarded nests everywhere on the floating black market. What do you mean by unguarded nests? In every generation, there's an especially vicious platypus that guards the nest of the pride. What could they possibly do to you? Try to bite your fingers? Let me tell you, they're evil little critters. Oh, don't tell me they can bite through gloves. And jockstraps. Oh, So you're interested in nest guardians. Club members get to read all about them in the Platypus Field Guide. yippee! What's the deal with this platypus club? Oh, it's great. As a member, you always get brand new information from the world of platypuses delivered to your doorstep. You'll be the first to learn about the wonders of platypus procreation. And you'll know the platypus migration routes even before winter comes. And you'll have feathers grow on your hump.
Platypuses have neither feathers nor humps. As a member of the club, you'd know that. Upon registration, every new member receives the latest edition of the Platypus Field Guide. I hid some trial membership cards in the restaurant's fortune cookies. With a little help from Dame Fortune, you might be able to join the inner circle of platypus enthusiasts. If Dame Fortune really keeps herself busy with that kind of humbug, it explains the bad luck I've been having lately. Так, What else can you tell me about platypuses? Quite a lot, but that would take all day. And nobody wants that. If you were a member of the Platypus Club, you would be issued with a Platypus Field Guide. You could look it all up for yourself then. Ah, yes. Life could be so beautiful. Grab a Так, bus, удачи. platypus. Yes, I will, Ducky Bill. нормально. Поднимись на балкон, попробуй ручку насадить. A crank! This crankshaft without a crank was missing a crank! Rufus, you are a genius. Вот уж не сказала бы, что ты гений, ну да ладно. Так, ну и яйцо, которое он в руки не возьмет, потому что он не прикасается ни к чему такому. А у нас нет никакой перчатки, ничего такого. Нам нужна какая-то перчатка или что-то типа того. Он не возьмет яйцо в руки. Never touch Да. stuff that some stranger has already had in their rear end. Нам нужна какая-то хваталка или что-то типа того. Лопатой просто он и не возьмет, я думаю. Never. Да, не берет. Caution is required. The colorful ones like to bite back. Oh man, that was a lousy Easter. Так, гнездо утконосов. Что-то с гнездами надо будет делать тоже. Ладно. Ну, ручку-то мы присобачили, но в итоге как бы это ничего нам не дало. Так. Чтобы убрать утконосов, нужно вообще, в принципе, надо все гнезда, видимо, порушить. Чтобы порушить все гнезда, я не знаю, что нужно сделать. Еще одно яйцо, горшок с землей. Кстати. Зачем-то же лопата нужна? I've got enough loose dirt in my coat. If I need more soil, I should look for an appropriate container. А, куда-нибудь складывать грязь, точно. Контейнер ему нужен. А сахарница ему зачем? Хлеб, отвертка, антенна. Господи, боже мой, куча всего. А что с этим делать, вообще непонятно. Hey, hands off the tree! Господи, Руфус. Давай поговорим с садовником. Friends? Нет, Руфус, не Friends. Вообще ни разу. Rats! I just passed out again. I didn't even get his answer. Так он ничего и не ответил. Так, в гавань. Oh, sole mio. Есть схема по поводу того, как оставить на ценнике 0. Как? Рассказывай. У меня пока схемы на это нет. Ура! Еще одно гнездо. Мне, я так понимаю, не просто 0 нужно оставить. Мне, я так понимаю, нужно все-таки, чтобы у меня был этот, ну, печеньки. I don't want that. That's really small bait. Nothing like my epic whale bait made from phosphorescent anchovies. That's really small bait. Nothing like my epic whale bait made from phosphorescent anchovies. Ну, понятно, ладно.
Я пока как раз вернусь к этому, к ресторанчику. Я на месте. Рассказывай, Поларити, что ты там придумал? Среднее меню за 3. Так. Средний коктейль на маленький. Ага. Меняем 2 средних гамбургера на 1 большой. Так. Ну, это... Как это делать, это я знаю. Просто имеется в виду, как бы сделать так, чтобы это было все-таки это... Большой бургер на большой коктейль. Ага. Меняем большой коктейль на маленький. На 2 средних бургера. А я, в принципе, поняла твою схему, да. Схему я твою поняла, по сути дела, наверное. Сейчас я все поломаю, короче, Поларити потом будет ругаться на меня. Is this your order? Yes? Why? Right. That comes to 0 zloty. That deserves a large tip. Let's say 30%. How very generous. And you can keep the change. Да, спасибо, Поларити. В итоге я это сделала. Huh. I can't wait to see if my proverbial tinkerer's luck has landed me a trial membership in the Platypus Club. The greatest happiness is to see others smile. Darn it, another loser. Ну и короче, мне, видимо, так теперь делать, пока я не достану то самое, что мне нужно, да? I'd like to order the same again. Unusual. Coming up. You catch the biggest fish with patience. Darn it, another loser. Ну, I'd видимо, like to да. order the same again. Unusual. Coming up. Сейчас, короче, кучу печенек у него поназаказываем. Who needs a trial membership in the Platypus Club when he has health and friends? Darn it, another loser. Опять мимо? Так это мимо? Блин. I'd like to order the same again. Unusual. Coming up. Опять мимо. Luck is with the fisherman. Darn it, another loser. I'd like to order the same again. Unusual. Coming up. Сейчас я все печеньки у него сожру. Help, I've fallen into the fortune cookie machine. Darn it, another loser. I'd like to order the same again. Машинку, которая Unusual. делает печеньки с предсказанием. О, Take a fortune cookie to the fisherman, you blockhead. Darn it, another loser. I'd like to order the same again. Unusual. Coming up. The greatest happiness is to see others smile. Darn it, another loser. I'd like to order the same again. Unusual. Coming up. I've already solved this puzzle. то есть, короче, это...
You catch the biggest fish with patience. Darn it, another loser. То есть, короче, в любом случае, я I'd могу like to вытянуть order the только same again. одно. Unusual. Coming up. Ищем предсказание, которое нам позволит вступить в клуб утконосов. Who needs a trial membership in the Platypus Club when he has health and friends? Darn it, another loser. Кстати, я попробую, может быть, если я просто возьму печеньку I'd like to с order the same это... again. Не Unusual. поможет? Coming up. Так а зачем тогда нам эти печеньки? I may not have any cash on me, but I do have this très intéressant objet trouvé. And you've got a platypus field guide. Maybe we could come up with a deal. Sorry, not interested. Что с меню возьми? Huh. They only have dishes made from platypus here. Lady Goal won't like that at all. Я больше не могу взаимодействовать с меню. I've already solved this puzzle. Я уже решила эту головоломку, а здесь он просто They говорит only и have все. dishes made from platypus here. Lady Goal won't like that at all. В принципе, там говорилось вроде, что рыбаку отнести печеньку. Может, действительно отнести рыбаку печеньку? Может, он что-то нам скажет? Ну да, печенька есть, там ты дело. Давай попробуем печеньку рыбаку отнести. Здесь такое предположение, там в какой-то момент было такой прикол, что типа отнести печеньку рыбаку. Давай попробуем отнести. What's that supposed to be? A fortune cookie. Since you're bragging about your oh-so-terrific fisherman's luck, maybe you could prove it for a change. Huh, if that's all. There you go. I won. Hooray. What? Show me. Nothing doing. I won that. And I always wanted to be, a member of the Platypus Club. But it was my cookie. Ah, shut up. Here's your stupid membership card. I'm already a member of that silly club. Once accidentally fell on a scratch card. And now, leave me alone with your nonsense. Все, отлично, пошли. Надо было просто, короче, отнести печеньку реально этому чуваку. Больше ничего не надо было делать. Прекрасно. На. I'm a member of the Platypus Club now. Congratulations! You are now officially part of the platypus community. Will I be expected to shave my head or wear robes? Nope, but you get a free copy of the Platypus Field Guide. Is there no way to avoid that? Keep it safe. Someday it might save your life. Так. The Big Platypus Field Guide, 3rd edition. Let's see if it says anything useful in there. This is interesting. Apparently, in every generation, there is one platypus of each type that guards the nests against thieves. The eggs of these nest guardians are well hidden by the mother. There are 4 types of platypus, so a total of 4 nest guardians. Of course. I just need to find the 4 nest guardian eggs and hatch them. Ha! Then the corresponding platypuses won't be on the menu anymore, and I can finally invite Goal to dinner. This plan is like so crazy, it just has to work. Так, сачок. Strange illustration. Looks like the artist didn't know what a landing net is, or didn't know how to draw. Одно яйцо нашли. Да нет, в принципе, это по большей части все яйца нашли, но просто он их не берет в руку, он отказывается. According to the field guide, this is a flying platypus egg. Cool! That's just what my collection was missing. А вот теперь он берет их в руки. Нормально, ладно, хорошо. Так. Пошли. Вот еще одно яйцо. Yeah, well.
Hey, stop right there. Ну, чисто теоретически. Ну, разумеется. Даже не знаю, блин, а что в итоге здесь делать-то надо? Это может продолжаться вечно, да, потому что я не очень понимаю систему. То есть, ну, должна же быть какая-то взаимосвязь с его передвижениями. Но я что-то не могу ее понять. Ну да. Но здесь больше ни на что не могу. Только кучки земли. И, собственно, этот сурикат. Ah, gotcha. You О, thought you отлично. could fool me, didn't ya? But the wiser man never gives in. Один! А смог! Ура! Так. А, нет, назад. Так. Темный переулок. Да, мы знаем твой... Ой, то ты, блин, куда ты свернулась-то, ну? Oh, sole mio. А где остальные? Ну вот мы сейчас пытаемся собрать According to the остальные. field guide, this is a water platypus egg. Cool. That's just what my collection was missing. Так, это 4. Маленькая Венеция. Магазин оружия. Так, ну-ка к доку. Здесь ничего нет вроде бы как. Это я отсюда пришла, да? Рыночная площадь. Нам, по идее, осталось еще одно яйцо. То есть их должно быть 4. А где еще одно, я что-то не помню. Да, огненное осталось, но вот я что-то не пойму, где оно может быть. Это наверх, и это не то. Его нету у поэта, например, или у бати. That is so pitiful. I don't know if I should laugh or cry. I'll try laughing. Oh yeah, good decision. Hey, hands off! А, If you're looking понятно. for someone who's got stuff, I only have...
Да. Руки фу, понятно. А у бати? Huh. This one catches the eye. Yeah. Secret doors in bookshelves for dummies. Pull on the book titled Pull Here for Secret Door. Wow! Who would have thought? Pull on the book titled Pull Here for Secret Door. Wow! Who would have thought? Pull on the book Тяни titled за книгу, потом Pull потяни, Here чтобы for открыть Secret тайную дверь. Door. Wow! Who would have What? thought? Чё? За какую книгу и где? Кстати, да, точно, может быть, в баре будет. Хотя, в общем-то, нет. Гойл сидит. Здесь ничего такого нет. Маленькая Венеция. Маленькой Венеции мы ни с чем не можем контактировать, да? У нас там, где мастерская дока... Нет, не рыночная площадь. Где у нас была эта... причал. Здесь у нас нет ничего такого. Не вижу. Goal and I definitely need something like this for our villa in Elysium. We could put it in our bedroom, for example. Yeah, then I could shred in bed. Не знаю, что... I would really like to try out this shredder, but not with my own stuff. What a pity things automatically belong to me as soon as I take them. But that's the law. Ясно. Короче, не это, да? Ну, мало ли, может, он все-таки сделает хлебные крошки из этого дела. Но нет. Выемитель бананов. Лотомат. Лотомат. Татьяна, да, полаете? Слушаю тебя. Расскажи мне что-нибудь. Возьми носки. Ну, ладно. Над шлемом? То есть, над каким шлемом? Подожди, что? Here goes nothing. Несокрушимые очки вечной тьмы. The sunglasses of eternal darkness. Looks like normal sunglasses, just that the lenses are covered in black paint. Cool. The sunglasses looks like normal. Cool. Ow! An excellent choice, sir. Please do not forget to return the merchandise to its proper place before leaving the store. Очки в шредер? Что I за... am very sorry, sir. The destruction of sample items is not permitted.
I'm not doing that. Because according to the label, these sunglasses are indestructible. That is correct. Well then. I knew I could break them. People just shouldn't challenge me. Они несокрушимые! Так а зачем мы тогда их сокрушили в итоге? Excuse me, sir, but I would like to point out to you that the modification, recalibration, or tuning of the sample items is prohibited. Not even if they're broken? It is impossible for the indestructible sunglasses of eternal darkness to be broken. They are indestructible. А, да? А, ну давай, хорошо. На. An excellent choice, sir. Ha! Indestructible? No way. It's broken. And I'm sure you don't have to pay for samples that break when you try them on. Or what? Will you be paying by cash or organ donation? Oh, I see. They aren't broken after all. My mistake. Ah, darn it. Oh, a clue would be just a ticket. Не поняла, в смысле? Ну так они же сломаны. An excellent choice, sir. Ha! Indestructible? No way. It's broken. And I'm sure you don't have to pay for samples that break when you try them on. Or what? Will you be paying by cash or organ donation? Oh, I see. They aren't broken after all. My mistake. Ah, darn it. Oh, a clue would be just a ticket. Что-то не очень понятно. В смысле? Вот очки вроде сломанные в итоге, а... И чё? Я что-то забыл. А очки обратно поставить? Думаешь? Here goes nothing. Давай посмотрим. Нет. Не-а. Нет, не ставит. Надо напялить очки на Руфуса и забрать дракошу. I could break them. People just shouldn't challenge me. No, it's already perfect. At least, I assume so. А Руфус их не одевает. I am very sorry, sir, but the floor models must not be removed from the store area. А, на робота одеть? Welcome to Gilligan's Gadget Garden. You are being served by Shopomat 2000. How may I help you? What kind of things do you sell here? At Gilligan's Gadget Garden, we offer the most amazing equipment in all of Deponia. Go ahead and browse at your leisure. You are welcome to try out a few gadgets. But please remember to put back the merchandise before you leave the shop. But of course. What do you take me for? My CPU has calculated an 86% probability of an imminent attempt at shoplifting. What? No, now that's outrageous. Based on what? Based on several factors. The way you are dressed, for example. I'll just be... Please come. The sunglasses of eternal darkness. Looks like normal sunglasses, just that the lenses are covered. Cool. I knew I could break. People... Не, ну Руфус на себя их не одевает ни в коем мере, вообще никак. На робота... An excellent... It's broke, and I'm sure you... Will you be... Oh, I see. My mistake.
Нет, тоже никак. Я не знаю, что с этим делать. It's broken. Oh, I see. Я вообще не очень понимаю, зачем мы это делаем. Зачем нам дракон невидимый? Он нас вообще к чему приведет? По-моему, ни к чему особенному. Так. Так. Ясно. Так, ладно, хорошо, сейчас посмотрим. Там кое-что интересное не видела. Кораблику? All right, all right. Какому кораблику? Сюда? А что я, интересно, здесь не видела? А куда? Go, go, Rufus Rubber Arm! That always worked before. Ну-ка. О! Hey, you! Why Здрасте. are you sneaking around here? Do you mean me? Of course I mean you. Or do you have an invisible buddy with you? Ha! If I had a buddy with me, he wouldn't be half as invisible as I am, because I move as inconspicuously as a ninja. No way. The way you stomp around, I would notice you even if you were hidden, using the golden dragon of invisibility from Gilligan's gadget shop. Ha! A real ninja doesn't need gadgets. I can dissolve into thin air with my secret stealth powers anytime. Then please do that. I don't want to see you around here again. Understand? Вот он что-то только что сказал про невидимого дракона. Может, теперь получится? Welcome to Gilligan's You are being served. How may I? I'll just... Please. I knew people... An excellent. Ah, it's broke and I'm... Will you? Oh, my... Нет, не получается. No, it's already... At least. Не-а. I don't need any more. All I... And my... Excuse. Oh, yeah. Did you not? Nah, I thought... Соковыжималка. Огурца у меня нет, да. Вообще, где его могу взять? Так. И нам, по идее, нужен еще один. Нам нужно...
Пока не очень понимаю, Папани. This is no luxury villa. This place is overrun with weeds. Those are flowers, Rufus. I have them brought from the garden as decoration. These hideous vegetables? They could actually use a bit more water. I need water for the flowers. There. Вода для цветов. Ну ладно, воду я знаю, где взять опять же. Mail from Seagull. Oh, please, no. I need water, so the water too. That'll be the day. They have enough water. Так а чё тогда ты не польешь? That'll be the day. Look, Dad! Heavens, boy! Did you pocket someone else's property again? Haven't we discussed your kleptomania problem in depth? You put that back right now, young man. Right now! Я не понимаю, что делать-то в итоге с этим? Воду получила я, хлеб, свечу, воду. Что я с этим сделать-то теперь должна? Куда мне это нужно деть? И вот. У меня возмущение прет. Меня просто... Я не понимаю, что делать-то. Верни на место. И что я должна теперь это все делать? Так вот, что ли, сделать? Please don't rub my nose in it. Just take it and go. Забирай и проваливай. Я не понимаю. Уголь он мне не дает, он мне говорит, чтобы я не трогала его. There's still weeds. Pull on the book titled Wow! God, I've rarely seen such ugly fish. Good thing they're so rare. This is no luxury villa. The whole wall is open here. That's called a picture window, Rufus. This way I always have an eye on the entire black market. But there's a terrible draft. The floor heating is actually supposed to compensate for that. I need coal. Вот теперь уголь. There. Can't you do anything on your own? That is why I have servants. Oh yeah? Do they wipe your butt, too? Oh, that reminds me. Mr. Gummy, здравствуй. Scribbling. Haven't you noticed that this doesn't save you any time? On the contrary, you spend all your time writing notes. Mind your tone, young man. Pardon me, sir. Oh, wonderful. Now I've lost my thread of thought. What was I going to write down? Ah, that was it. I need thread. Еще и нить ему нужна. Нет, под цветом предметов не пользуемся. А как это делать? Я даже не знаю, как это делать. В том-то весь и прикол. Есть сахар. Господи!
Пробел. Guess what I have here? Another memo. Bingo! I need coal. What else? There goes the coal. Ага. Вот, все, спасибо. Теперь я знаю, как это делать. В квестах. Слушай, ну как бы я квесты не то чтобы прохожу каждый день, понимаешь? И я в принципе квесты не прохожу, поэтому у меня с пробелом беда, ну как с подсветом. Everything you can find. I don't need anything at all anymore, except for a quiet moment to cry myself to sleep. Hey! What are you doing? You said I can take everything. But those are my mother's ashes. Hey, I didn't make the rules. I just bent them a little. Блин, бедный поэт, серьезно, мы у него все сперли. Так. Pull on the book titled Pull Here for Secret Door. Wow! Вау! Пылесос. Так, у меня есть нить. Это... О! I could reach it easily, but as long as it meets me halfway, I don't want to. А если вот этим вот? I could reach Нет. it but as long... Это было бы слишком просто. Welcome to the Flagomat. For half-mast, insert human ashes here. Huh, handy. Прах. If I could stretch the pants leg, it would make a terrific catapult. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Чего-то не хватает. Иди к ресторану. Сейчас? Прям сейчас? К ресторану? Зачем мне прямо сейчас к ресторану? Grommet. What a silly word. Grommet, grommet, grommet. Уже не надо, делай пока это. Знала бы я, что делать, я бы с радостью. Мне чего-то не хватает. Есть уголь, есть нить, есть лопата. If I could stretch the pants leg, but what? Obviously, I'm still missing. I'll bear it in mind. Yeah. I'm sure I could tie that on there somehow, but why? Хороший вопрос. Не знаю. Welcome to the Flagomat. For half-mast, insert human ashes here. Huh, handy. Ну, это я сделала уже. My things are actually rather fuzzy, but why should I clean inside my coat? It's not like I'm expecting visitors in there. Не знаю, мне почему-то приходит в голову лопата, но лопаты нужно убрать черенок. И тогда, может быть, это сработает. This spade knows how to behave better than that darn rake. Whatever I stick in there, it'll just roll out the other side. A curse upon you, pants! Ой, нормально вообще, хорошо-то как. Ну, у меня, в принципе, больше ничего такого нет, на что можно было бы это прицепить, только если лопата. Ну-ка, сейчас подожди-ка.
Не, тут какая-то палка-держалка. Подожди, у меня все яйца есть? Откуда? У меня же их 3 всего. Я чего-то не знаю? У меня же вот этого вроде яйца нет, да? Нет, есть. Огненного нет. Так, а почему здесь помечено, что типа все есть? Или здесь галочки были с самого начала? Так, ладно, надо думать о том, как снять штаны с этого дела. Так. Так. К женщине, которая тебя выгнала, это в это, что ли, к оружейнице, которая? Подожди-ка, есть еще один прикол. The ambience is perfect. I'll have the 3 goals wrapped around my finger in no time. Ну-ка, свеча. Hey, leave the candle alone. It's the only thing that provides light in here when the generator goes on the fritz. Ну ладно, у меня есть своя. You should always keep an open flame in your overcoat. Конечно, источник открытого огня, это правильно. Все как надо, да. Так, маленькая Венеция, нет, не причал, подожди. А вещи у него не горят. Огнеупорные, да? Так, Oh, that can be used to close the pipe. Right now, it's open. Great, now the pipe's closed, but it didn't do me any good. I'd better leave it open. And keep it in the back of my mind, just in case. так. Hello? Testing, testing. Attention, attention. Will the captain, your trawler, and your wife is... What is it this time? I told you, I don't lend stuff to no one. So don't complain when you get a cup of cyanide instead of milk. What the? What do you want this time? Somehow you remind me of my girlfriend. At least one particular third of her. Is she that fat? No, I was talking about the temperamental part of her. Fat and cranky then. I guess I'll be on my way then. Yeah, don't even think about bugging me again. Которые смерть этим, что ли, говорили, да? Подожди. Да, помню. О! Yeah! Burn, baby, burn!
According to the field guide, this is a fire platypus egg. Cool! That's just what my collection was missing. Oh, darn it. The egg hopped into the pipe system completely by itself. I have to get it out of there somehow. Ну да, и замкнутый круг, блин, какой-то просто. Я не понимаю. Привет! Сейчас я, короче, это... застряну. Тут на долгие века. Ну, надо по замкнутому кругу вот здесь вот крутится. Чтобы этот замкнутый круг оборвать. Я не знаю, что нужно сделать. Как его так оборвать-то? Он все равно так или иначе, он где-то здесь все время. Где третья труба? Вот это, по идее, вот он, выход. То есть это в любом случае здесь. Так, третья... Нет, подожди, вот так. Вот как? Я не понимаю.
Она все равно так и так замыкается. Как это сделать? Она все равно замкнутая будет. И все равно, опять же, то есть тут он как бы он циркулирует в одной и той же трубе, и я не понимаю, как это сделать так, чтобы он циркулировал, ну, проциркулировал в другую трубу в какую-то. Он вот только вот по этой болтается, либо вот по этой большой, и все. Между двух труб, короче, болтается, и все. И как это сделать так, чтобы он перешел туда, куда мне надо? А здесь я что могу сделать? Нет, вроде как. А, подожди. А, да, вот 4. Мистер Гаммет, что бы я без тебя делала, а? Скажи, пожалуйста. Ouch! Hot, 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 hot! У меня есть огненный утконос. То есть у меня не яйцо огненное, у меня огненный утконос. Какая прелесть. За молоком и шоколадкой. Давай, Уника, возвращайся. Сейчас, секундочку, я свет себе включу. А я вот сейчас сижу и понимаю, что у меня никаких вкусняшек нет. Ничегошеньки, кроме тик-така. Ничегошеньки вообще. И это такая печаль, вы бы знали. У меня сегодня не было возможности сбегать в магазин, чтобы взять хоть что-нибудь. Саша тоже по этому поводу очень расстроен, что у нас нет никаких вкусняшек. Во. Так, у меня есть все утконосы. Вернее, у меня есть все эти. Чтобы отлавливать утконосов, мне нужны сачок. Но сачка это кошмар. Согласна, это ужасно. The red pipe leads toward Little Venice, the green into the heart of the industrial park, and the yellow into that dark alley. This idea is a real pipe dream. Забрать... А. Любопытно. А что это нам даст? Не очень понимаю пока. Ладно. I don't usually associate with cleaning implements. On the other hand, I like little technical gadgets that make more noise than necessary. Ничего я не скомбинировала. Тут у меня красная и желтая соединена труба. То есть тут соединяются две трубы какие-нибудь. Я просто не очень понимаю, зачем мне это. Я вернулась. Отлично. Бедные люди с зависимостью вкусняшкам. Да. Это вообще...
Что, давайте теперь по утконосам пойдем. Ну, нам нужно этот взять, как его? Нам нужно сделать сачок. Для этого нам нужно забрать штаны. Но нам, видимо, чего-то не хватает, и поэтому мы штаны забрать не можем. А вот чего нам не хватает, я не очень понимаю. Какой генератор? А, генератор? Сейчас. Все, я поняла, какой генератор. Слишком далеко забегаете. Ну, у нас все равно оно есть. Давай уже сделаем. Wish I could remember. Is sugar in the tank good or bad for the engine? Well, there's only one way to find out. Ah, right. It was bad. Thought so. Флаг не для сачка. Окей. Все, тут темень. It's really dark here, but not so dark that I'll have to use my legendary sonar hearing. After all, I have the brightest eyes in the whole southwest quadrant. Breathing all that mercury vapor when I was a kid is finally paying off. Ouch! Oh, ha! Oh! Nothing happened. Конечно, ничего, Руфус. And now, quiet. Ha! Got it! Is that supposed to be a razorfish? To me, it looks more like a sword. The dead pigeon tango. О, и генератор заработал, смотри. I can't leave here, not without gold. Не могу уплыть без гол, понятно. Интересно просто. Большая лопата, но может быть это? It's junk, but that doesn't mean it belongs in the trash. Ну, ты бы итальяшкой положим. Сейчас. А, подожди. Здесь ничего, да? Да, ничего. Oh, sole mio. Why don't you play something else for a change? Here. The Dead Pigeon Tango. It's not so romantico, but va bene. I will do my best. Which isn't much. Так. What do I do first? Save the world? Repair my girlfriend's brain damage? No, I know. I'll look at this bucket. Haha, sweet. Ну, что тебе сразу так это... С ведром-то с этим? Ну, ведро и чё? It's empty, if you don't count all the creepy crawlies. It seems to be a colony of junk crabs. Cute. Серьезно? Куча глаз, я раньше этого не замечала. Прикол. An out-of-the-way door in a dark alley. I wonder where it leads. А я туда войти не могу, потому что я не знаю секретного стука. Ясно, понятно. Ладно, мы туда не зайдем.
Так, мама. Так. Тут темная аллея, тоже приколюха одна была, но я понятия не имею, когда ее и как активировать. Никто не в курсе. Я единственное знаю приколюху, что если мы пойдем к оружейнице, то он через трубу будет что-то вещать в этот, ну, вот как раз таки в этот переулок. Это раз. А второе, это он в ящик может залезть, но я не понимаю, зачем. Ну, чем черт не шутит. Давайте попробуем-ка. I already hooked that. Look at this. A fine specimen, wouldn't you say? What the? Don't tell me you caught that. Sure looks like it. Holy heady. Perhaps I misjudged you. Just how is that possible when you have so little fisherman's luck? What's your secret, buddy? Нет, крючка нет. Ошибку, наверное. Ha! And now he claims to have a... Wait a minute. Bait is important. And you must have caught that razorfish somehow. Could it be that you've really got a special bait? Are you calling me a liar? Not if you show me your bait. Huh. What's in it for me? Well, I could offer you a tiger fish. An ordinary tiger fish against my fantastic special bait? You must be a few worms short of a can. Forget it then. Forget it then, like, so totally. Ha! See if I care. If you want a tiger fish at some point, bring me your special bait. If not, shoot! What was it I didn't want to do again with jars full of hooks? Oh yeah! Stick my hand in. Ow! Конечно, ау. And they say I don't know anything about fishing. I've built a fully functional hook doohickey. I've got almost all the components for a fishing rod now. Угу. А, то есть и вот это для штанов, да? Ну давай посмотрим. На рынок. Действительно, тут чел использует очки на глазах. Еще он собирает очки именно в переулке. Хм. Good idea. Now, I just have to fasten the end somewhere, and I'll have the perfect catapult. The flagomat only reacts to human ashes. Huh, handy. Руфус. Nothing happened. О, ну конечно, так. My pants catapult is almost finished. All that's missing is ammunition. И что ты мне предлагаешь, яйца запустить?
Для чего нам катапульта? Что нам запускать? Чё? Запустить яйцо? Which platypuses brood at dizzying heights? Time to look it up in the field guide. Oh yeah! Haha! Flying platypuses. Who's supposed to remember all this nonsense? My platypus catapult is loaded and ready for action. I just need to stretch it somehow. My pants catapult is almost finished. I just need to, but that... My pants... but... Чё, не натянешься тогда? Ты какая интересная. Вернее, нет, не очень. А чем натягивать? Я, наверное, нет чем натягивать. Пока что. Есть. What do I do first? Save the world? Repair my girl? No, I'll look at this. Смотреть ведро. Sweet. My pants catapult. I just but. Фильм про катапульты. Это вообще не про меня фильм про катапульты. Welcome to the flag for half-mast. Insert human. Чтобы спустить, а чтобы поднять как? Чтобы спустить. Так мы в этом потайном шкафу как раз таки и есть. What's that? Is that a lint trap? It seems to belong to the flagomat. А. That'll be the day when I clean the lint trap of my failure of a father. А, ну да, точно. На тебе вот так. Hey, just for the record, I'm not doing this to clean up here. I'm doing this to test the suction power of the handheld vacuum. Slim pickings. I have enough lint like this on my coat. Ну-ка. А, ну вот. Exactly. I just have to untie the knot, and then... Hey, what's going on? I can't get this stupid knot open. Aw, why did I have to be such a gifted knotter? Exactly. I just... Hey, what's going on? I can't get this... Какие у него каждый раз проблемы, господи, как это все непросто, пипец, просто. Я чувствую себя таким деградантом, охренеть. Чем разрезаем узел или что? Что с ним делать? Пилой это режь. У меня нет пилы. Cat the rope? Или cut the rope? Нет, не играла. А, рыбой. Господи. У меня нет пилы в буквальном смысле. My platypus catapult is loaded and ready for action. Well then... Whoa! A perfect trajectory! I'm sure that can be used a second time. Так, вот это вот. My things are act, but Нет. it's not like I'm А вот sure, с but этим? Нет. С I чем бы can это I like the скомбить? feeling. С чем бы это It should be скомбить? possible to build something useful out of it. A landing net for flying platypuses? No. Actually, yes, of course. That looks just like the landing net from the picture in the field guide.
It's a good thing Серьезно, I'm such a скамбил brilliant с inventor. антенной? Otherwise, I would have had to practice trial and error forever. Слушай, и правда скамбил с антенной. Офигеть. Here, Platty Platty. Stupid critter. So far, so good. Now, all I have to do is catch it and bring it back to its nest. Есть вариант такой, что если посадить какое-то яйцо, положить, то он, в принципе, туда просто приземлится, нет? According to the field guide, this is the breeding ground for the local earth platypus colony. But an expert like me would have spotted the difference anyway. According to the field guide, earth platypuses brood in frozen soil. But winter won't be here for quite a while yet. And anyway, I've got enough loose dirt in my coat. If I need more soil, I should look for an appropriate container. That may be just dirt, but it's no worse than the rest of the stuff I carry around. Так, дальше вот это вот сюда. According to the field guide, Скамби. So far, so И good. я знаю, куда это дело запихнуть. На рынок. Направляемся к зубастому скворечнику, кладем в него хлеб. Окей, сейчас, подожди. Я кое-что придумала. Who do we have here? Gucci goo! Well, hello! So young and already so aggressive. Here, Platty Platty. Well, hello! So young and already so aggressive. Так, ладно, давай вот так. Here, Platty Platty. Well, so young and... И как я тебя вытащить-то должна теперь? Так, ладно, сиди пока здесь, я пока пойду другим разбираться. Нет, не туда. Не туда, не туда, не туда, нет, Руфус, не туда. Here, Platty Platty. Look at the yummies that Papa Rufus has. Here, Platty Platty. Ha! Got it! Яйцо водяного There's no need утконоса. to wash my stuff. I want to prepare a brain operation, not open an ice cream parlor, or whatever it is that you need clean stuff for. Ладно, это не... А, я знаю, куда это. According to Нет, the field земляного guide, еще не water вытащили. platypuses hatch their young in the mouths Я не знаю, of как его living вытащить. Он на zebrafish. сачок не идет, And например, zebrafish are и freshwater кусается. fish. Я думала, он в аквариум его Нет, не запихнет? Ну, блин. Как земляного вытаскивать? Просто так берешь без предметов. Ну. Как его успокоить?
It may not be a water platypus, but it swims like one. Here, Platty Platty. Well, hello. So young and already so aggressive. Успехи такие себе пока. It's okay. Ну, я не знаю, если он все еще злой, то что я должна с ним делать-то в итоге? Here, Platty Platty. Well, hello. So young and already so aggressive. Here, Platty Platty. Well, so... Нет, таблетки не берет. Господи, это у меня по работе. Пыль. В смысле, почти попала по кнопке. Опять на кнопку нажимать? А. No. The ice block is stuck tight. I probably need tools. Господи. The best I can do is knock off a couple of ice cubes. I need better tools. Руфус надо мной издевается. I should be able to free it from the ice with that. Ah! Cold! Все-таки Руфус надо мной издевается. Now, which platypuses brood in frozen soil? Time to look it up in the field guide. Oh yeah! Well, that would be Earth platypuses. Who's supposed to remember all this nonsense? Рыба. Мне нужна рыба. Привет, Кей. Мы недостаточно умны, чтобы его понять. Да. Вот теперь я думаю, что именно так. Мы вообще недостаточно умны, чтобы понять логику Руфуса. Вообще. Так, по сути дела, я у рыбака нам нужно отдать ему нашу приманку, и он отдаст нам рыбу. What's that supposed to be? What do you think? My special bait, of course. That really does look like genuine bait. All right, maybe you do know how to fish. You can take a tigerfish. Hey, stand still. Bummer. Are you serious? You can't even catch a fish that's already on land? I didn't want it. It was suffering from epilepsy. Yeah, whatever. Keep your bait until you really want to fish. Otherwise, beat it. Ну, мы уже это проходили, да. Просто он в итоге не забирает ее. Он почему-то отходит куда-то далеко, и в итоге ее не забирает, а рыба уходит. What's that? What do you my spec? All right, maybe you. Куда он уходит? Почему? Я ничего причем делать не могу. Bummer. Диалог с рыбой мы уже прошли, он мне уже в любом случае, ну, на все это дело он мне отдает этот
Я отдыхать. Давай, Оника, приходи еще обязательно. Спасибо, что заглянула. Пока-пока. Я использую особую... Я закрываю лавку. And now he claimed... Wait a minute. Bait is... And you must... Could it be that... Are you calling me... Not if you... Well, I could. An ordinary tiger fish? You must be a few... Forget it. Ha! If you want... If not, shoot! Ну да, мы это все проходили. Он ловит эту рыбу, но я ее забрать не могу. Собралась и ушла. Удачки всем. Пока-пока, Оника. Доброй ночи. У меня нет ничего, на что бы я могла ловить этого гада. У меня, кстати, сачков уже тоже нет ни одного. Удочки у меня явно нет. Таблетки ему в наживку. He wants his peace and quiet. He can have it. Ну, давай. What's that? What am I... Oh, maybe you... Ha! Got it! Now give me the bait! Все-таки так, да? I don't know. It's a pretty tiny fish and really big bait. All right. Anything to shut you up. According to the field guide, water platypuses hatch their young in the mouths of living zebrafish. I can always wrap it up once it starts to smell worse than the rest of my stuff. Probably worth a try. Nothing happening. Ну, это не рыба-зебра. I don't want it to get even fuzzier. There's already enough lint from my coat sticking to it. There's no need to wash my stuff. I want it for whatever it is. Это тигровая рыба, это не рыба-зебра. А нам нужна рыба-зебра. Что делаем в итоге? Белая краска у дока. Voila! A zebrafish. Water platypuses hatch, excuse me, in the mouths of living zebrafish? Hey, disgusting. It also says here that zebrafish are freshwater fish. It may be difficult to find any here. Пресная вода. Пошли к бате. Не туда пришла, не туда. На рыночную площадь. Как ты оказался здесь? Ага. Too late. It's already dead. Отлично. Как оживлять будем? Оживлять рыбку будем? У Дока? По-моему, у Дока можно. Она мертва. Я знаю, я поняла, что она мертва. Он уже об этом сказал. Франкен рыб. Разве что. Of course. Ha! I could restore the poor fish to life with a couple of targeted electric shocks. All those hours under Dr. Gizmo's defibrillator are finally paying off. Rufus, what are you doing out there? Stop that right now. The generator is beginning to overload. The energy flow is off the scale. Space is already beginning to bend. Just a second. Come on, Fishbirds. Live! Live! I did it! It's alive!
alive! Rufus, damn it! Yeah, okay. Whatever that was, it was extremely cool. But now I should make sure that the fish gets into some water. Otherwise, it won't enjoy its existence as a zombie. Hang on, Frankenfish. Ну, в смысле? Hang on, Frankenfish. It won't last long without Why Так, ну не знаю, пошли до батиного аквариума, Hey, дойдем тогда. what's that twitching? Uh-oh, it doesn't look like Frankenfish is doing too well. But now I should make sure that the fish gets into some water. Hang on, Frankenfish. Cute. But I should hurry. I have to take him someplace where he can brood in peace. Ну, теоретически, я думаю, что это у папы. Hey, what's that twitching? Да-д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 а. Hang on, Frankenfish. But I have to take... Так, окей. Бать, делись аквариумом. Rufus, what are you doing? Don't try to stop me. I have to save the life of a fish. It was a brief but fulfilling existence. You worthless idiot! Remove that monster from my aquarium immediately. Come to Papa. Отлично. Они все у меня. Что дальше-то делаем? В ресторан иди. Именно в ресторан? Заказ сделать? А, ну, видимо. Сейчас посмотрим. Just a second. How can I help you? А, мне ничего не надо. As you like. I tried, but he just wouldn't. No. Yes. Great service. Если я отдам ему утконосов, это он приготовить сможет эту еду на утконосов. Но нам же нужно, чтобы в меню не осталось еды из утконосов. Как мы это делать будем? Может, этому чуваку утконосов отдать? Али как? Тьфу ты, блин, что я сделала? Сейчас, секундочку. According to the field guide, this is the breeding ground of the local flying platypus colony. But an expert like me would have spotted the difference anyway. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Так. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. It's
Kinda cute. Миленький. Да, согласна, миленький. А, гавань. Oh, sole mio. А. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. А где у нас еще одно гнездо? Я что-то не помню. Water platypus seems to be no longer on the menu. Это же не мастерская дока. Да не туда, я в мастерскую имела в виду. Oh, sole mio. Вот. Да, ай-яй-яй, возьмись. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Не-не, я и говорю, что это нам нужна это была. Kinda cute. Как ее? Нам... Да что ж ты будешь делать? Нам нужен был этот утконос. Мастерская дока как раз. Hey, Dad. What is it now? Can't you see your Чё old так тяжело man is busy? вздыхаешь? Ты не рад видеть своего собственного сына? I did it! The menu at Chez Schlumpy is platypus free. Took you long enough. Had to go looking for platypus eggs first, did you? Ha 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 ha. Yeah, the very thought is absolutely hilarious. So will you let me reserve a table now? No. No! No! There's more to a date than fine food and a grand view, Rufus. No! As in, no? Yes. You also need to impress the lady with your manners. This is an Elysian we're talking about, right? I've got burns and blisters, 2 chilblains, and several platypus bites, and you say no? What about a poem? Got burns and blisters, that's no lie. You still want more? Don't make me cry. Not for me. For the lady. Nah, somehow I can't imagine that poem would please her. I can see it now. The sunset is magically reflected in the champagne, making the sparkles light up her tresses of gold. It's more like orangey. Schlumpy is serving dessert, and then I recite the poem. You mean I recite the poem? Yes, of course. You, well... Батя. Are you well versed in the lyrical arts? Sure. Well enough to tootle my own horn. No reason to worry. I happen to be a master poet. I just have to read through a few more volumes of poetry until I find the right verses. No, Dad. That'll take forever. Patience is the most prominent feature of a romantic, Rufus. No poem, no table. Got it? He'd better think again. I've been listening to that doddering old fool long enough. I'm gonna solve this problem my own way, a la Rufus, with another truly brilliant move. Don't go away. Yeah. I'll be back soon. Forget that line. Not even an 8-year-old would buy it. У Бати, по-моему, какие-то свои планы в этом плане. Он, походу, собирается... О, нет, не туда. Он, походу, собирается припереться на наше свидание с Гойл и просто забрыть ее. Забрыть. Ну, да, все правильно. Я так и хотела. Welcome again. So, when you've got time, I'd really like you to recite some of your poetry. Well, buckle up then. Here comes the classic now. I am here. There are you. Platypoo. Wow. I suddenly feel so... Inspired? Elated? Moved? sick. Grab a bus, platypus. Yes, I will, Ducky Bill. Батя? Батя? Ну... Как его? Папочкой обозвать? Hey, Dad. What is it now? Can't you see your...
I know which words I'll use to impress Goal. Don't make a fool of yourself. Too late. Here am I, there are you, Platypoo. You'd better let Daddy do this. I bet I can do this without your help. That's what you said back then when you were playing Blind Man's Bluff. It took you 3 days to find your way home. And 2 years until you had paid off what you owed me from the bet. К поэту иди. Don't go away. Forget that line. Not even an 8. Сейчас скажу к поэту. Knock, knock. You again? You know quite a bit about poetry, don't you? I'd be a lousy poet if I didn't. Was that a yes or a no? Please don't tell me you need my help with a poem. I need your help with a poem. No. But it's for a lady. And, most importantly, it has to come from within you. Isn't it also important that it rhymes? You know, towards the end. Not necessarily. And the meter. What about that? No matter, as long as it comes from the heart. Just give it a try. Here am I, there are you, Platypoo. Say that again? Here am I, there are you, Platypoo. You can't be serious. That is truly atrocious. The very worst I've ever heard. I wasn't going to admit it, but you really need my help. Will you give me lessons or something like that? Heavens, no! I know a lost cause when I see one. There is only one thing that can possibly aid you. It's the oldest trick in the poet's book. Drugs? Ghost writing. That's what I meant. Here, take this bug. What on earth for? Stick it in your ear. But it's still wiggling. Don't be such a sissy. Stick it in your ear. Then I can whisper the right words to you during your date. Cool. Like a secret agent. Окей. Так, бать, папочка, все нормально. Я теперь знаю, как это сделать. What is it now? Can't you see your old man is busy? I know which words I'll use to impress Goal. Don't make a fool of yourself. Too late. I bet That's what it took, and... Ладно, Don't forget that. Not even... Пойдем попробуем в ресторане без этого сделать. Just a second. How can I help you? В смысле? Не, я ничего я не могу заказать. То есть мне нужно все-таки одобрение папы, да? Блин. Это западло. Hey, Dad. What is it now? Can't you see your... Как это сложно-то, а? I haven't told you the half of it. Oh my, Rufus. What else have you gotten yourself into? I'll tell you some other time. Sounds good to me. In the meantime, Новая строчка появилась, да? I know which word. Don't make a... Too late. Your hair is like flowers without the stalks. Fallen angel, let's go for walks. Bad punzel, bad punzel. Ringle, wrangle, runzel. You'd better let Daddy... I may not be good at waxing eloquent, but I've got this. What, ear wax?
A prompter. The poet will whisper the right words to me. That poor wretch who lives below me? What could he possibly whisper to you? Must you really play the piano after midnight? Doesn't sound so romantic to me. But it doesn't matter. I found just the right poem. I'll do it my way. Oh, the kid wants to stand on his own 2 feet. Almost. As you like it. Why not? I am going to reserve that table. And you take this. What is it? It's the invitation for goal. According to all the rules of etiquette, when she reads this, she will most certainly show up for our date. My date, you mean? Exactly. But first, let me give you a few more hints. From father to son. Wow, that was pretty moving. He even let me borrow a suit. Maybe he's not such a bad guy after all. Вот уж я бы не сказала. Хмырь еще тот, я тебя уверяю. Он стопудово припрется. Ты сейчас придешь, и он будет сидеть за этим столиком и скажет, что как бы так и должно быть. What have you got this time? Well, what do you think? This is an official invitation to a romantic dinner. Oh, really? This invitation actually meets all the rules of etiquette. Bravo, Rufus. Apparently, I was completely wrong about you. Wait for me later in the old town, all right? I'm looking forward to being able to lay aside a few more prejudices against you and Deponia. Lay aside certainly sounds great. Oh, Rufus. Why didn't she show up? Huh. I might have guessed that Dad doesn't know the first thing about women. With his terrific tips, it's a miracle that I exist at all. Romance and flowers, my ass. I'm gonna let him have it. Dad? What's been going on я ж here? говорю. Flowers? Champagne? That louse! If this is what it looks like, the old philanderer might as well start digging the grave for his burial at sea. Right. Так, мы тут ничего забрать не можем. What's this? I need a radio. Why would the old fart need a radio? Батя? Unless... Что ты I так don't believe это... it. Привет, First he Сашок. steals my date, and then my brilliant idea with the prompter. That miserable old dirtbag. Crane! Crane! What is it? I found something! One last... No! Little... Don't say it! Боже мой, бедный поэт. Серьезно, у него просто уже все забрали. I need a radio? Are Yep. you dictating these memos to him? Don't change the subject, just give me the radio. Why do you have to do this anyway? I won't say. Do I have to get a memo that says I need secrets? Oh, stock market news. Oh, come on, Crane. Hello? Dad? Rufus, is that you? Get off the line now. I'm waiting for a radio message from my Just get off the line, okay? You're bothering me, just like you always did. А что делать? The chemistry between... Until... Нет, подожди. Да нет. If that doesn't beat all... Stealing my date from right under my nose! Your own son! Excuse me? You're Rufus's father? He seems to think that. But I'm not. That is totally... Oh. I took him in when I was still mayor of Kuvak.
We found him in the garbage, kicking and screaming. He's a trash baby. That isn't true! Examine your feelings, Rufus. I am not your father. Now you tell me? Have you no decency? Look who's talking. Oh, you don't understand. This guy has... Has what? Standing? Style. A clean suit. You see, unlike you, the captain knows how to treat a lady. But... You heard the lady. Do I really need to call an attendant and have you removed by force, kicking and screaming? Just like the trash baby that you are? Really? I'll get you for this. Oh, has the wind changed? Something smells a bit off. Just an insignificant little breeze, dear, that's all. All right, so I farted. But that doesn't make him better than me. I am so gonna rain on his parade. I will teach him a lesson so tough that it was dropped from the curriculum of the School of Hard Knocks. Погоди. Есть идея. Hey, you know about poetry, right? Sure thing. One of my platypus poems even made it to page 3 of the Platypus Daily. I see I've come to the right place. Here. What's this? Radio? Oh yeah, you'll need it. It's a romantic matter. Platypus romance or human romance? Shh, it's starting. I have prepared something very special for you. The icing on the cake. A poem in your honor. Okay, here we go. The poem. Pardon me? The poem. Go ahead. That was your cue. Oh, I've got just the thing. Give it your all. You are cuter than a battywuss. You look just like a platypus? Uh-oh. Oh, yuck. What? Hey! What the? Wait! You were right, Rufus. Seagull is an idiot. It was very noble of you to try and warn me about him. Thank you. Внезапно. I owe you an apology, Rufus. Your foster father may act all sophisticated, but in reality, he is nothing but a subilluminated cerebral pygmy. Yeah, just without the stripes. Now all I have to do is persuade your two other aspects. I'm sure you will find a way. And I should know. The others are a part of me, after all. To tell you the truth, I liked you right from the start. You are a lot like Cletus, but you have a real backbone, and you aren't such a sissy. That's true. But don't tell him I said that. I had better stay here until you manage to persuade the other two. I must admit that I'm actually a little jealous. Totally weird, isn't it? Так, отлично, с ней договорились. Теперь поехали остальные. Милашка. Oopsie, I must have nodded off for a moment. No problem. As long as you didn't have any direct skin contact with the bar, that is. You're funny. Ты имеешь в виду... Какой гор... А. Сейчас поговорю. May I bother you again? Aren't you going to do that anyway? Got a point there. Ты состоишь в сопротивлении. Have you got the key to the tavern bathroom? Yes, but I still need it. I have this bet going. You bet that you would use that bathroom? Yeah, but I simply haven't worked up the courage yet. Scares the crap out of you, does it? That's what I'm waiting for. You're part of a resistance movement, or so I've heard. Who said that? That's top secret information. Sorry, didn't know that. And the others don't seem to be clear on the concept either. And please tell them. We can't have everyone broadcasting my secrets. What are you rebelling against? Against our oppression by the Organon. What else? Death to the Organon! What has the Organon ever done to you? Well,
oppresses me with its constant oppression. It makes me furious. Так, May I вот это join вот. you? Impossible. You could be an Organon spy. But how are you going to fight the Organon if you don't recruit new members? Through passive resistance. Meaning you do nothing? But we do. We constantly hatch new plans about how we can resist even more passively. Sometimes we even don't say a bad word about the Organon for weeks. That's how passive we are. Wow, the Prime Controller is going to blow a fuse when he finds out. Возьмите меня к себе. Please let me join you. I want to impress a woman. You think that would work? Of course. Women go for courageous men. Men who have the courage to use a filthy bathroom in a pub. Yeah, I was thinking of the kind of courage you need to join a good cause. Hey, but I'm already doing that. Here, take this bathroom key to Gulliver. I no longer need it. Okay. I'll be off then. See you around. Господи, какое удохотворенное лицо-то, ну! Did it just get colder in here? Ah, what is that? Oh, ah! Oh no! Oh no, 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 no! Anything but that! Take it away! Take it away! Ah, not this agony! Господи, что происходит? Everything okay, kid? I've been in worse tavern bathrooms. It's just, I heard these noises, and Let's just say the toilet paper could be softer. you don't have to play the tough guy for me, kid. I've been in there before, and I know the toilet paper. I feel your pain. By the way, you got a piece stuck to your foot, and you should remove it before someone sees. They wouldn't understand. Клочок туалетной бумаги. Так, окей, хорошо. May I bother you again? And you're gonna... Got it. Фу. А, нет, я тут I'll be только я off then. хочу сыграть. Так, нет, подожди, значит, не оно. К аптекарю. Сейчас. Is this a prescription? May I touch? At least it seems to be written in Braille, although the writing is a little smeared, but it isn't a prescription. Darn, I was so sure this time. Wait a minute. This is one of my coupons. Where did you find it? He was under his nose the whole time. With this, you get a free sample of my latest shipment, Cucumis agnito, the cucumber of revelation. It's so new that there aren't any studies on medium or long-term after effects. Cool. Так, у нас есть теперь огурец. Огурец откровения. А кто должен с нами откровенничать благодаря этому огурцу? А, кровопролитие. А, нет, все правильно, нам сюда. Все верно, я правильно пришла. I am very sorry, sir. We accept only cash or organ donations in payment. Would it have to be my own organs? That is what it says in the shop's terms and conditions. Ah, darn it. The cucumber of revelation. Hey, I think I actually just had an inspiration. You should never trust a blind man, or he'll fob the worst crap off on you. Oh, cucumber of revelation, reveal your wisdom to me.
God, these indestructible sunglasses of eternal darkness are a total ripoff. Please explain the reason for your dissatisfaction. Well, they're broken. May I please have a look at the defective merchandise? Here, just like I said. What a piece of junk. Those are only scratches. The glasses are completely functional. See? As good as new. I see. Ingenious. I just have to convince this tin can to wear the glasses, and then, whatever, something really clever. Так, ладно. God, these indestructible sunglasses of eternal darkness are a total ripoff. Please explain the reason for your dissatisfaction. Well, they're broken. May I please have a look at the defective merchandise? Here, just like I said. What a piece of junk. Those are only scratches. The glasses are completely functional. See? As good as new. Stop acting cute. The glasses are broken. Excuse me? Where are you? I cannot see you at all. This indestructible high-end gadget is obstructing my view. What an overwhelming experience. Hello? Hello? Gah, that thing sure has some nerve. Did you clear your throat? But you can't see what I'm doing. Or are the sunglasses broken? Certainly not. The sunglasses function perfectly. Super. Dang it. Now that I have removed this fully functional item, may I politely inquire what you are doing over there? Well, I'm just admiring your golden dragon of invisibility. It's really pretty. I hate you. Ненавидь, чувак. Ты можешь ненавидеть меня, у тебя вариантов как бы, в общем-то, не особо есть. Что вообще наговорила сейчас только что, непонятно. Так, по-моему, надо было сделать немножко не так. Да? You again? I told you to... I did. Are you referring to your 5 o'clock shadow? The way you stomp around, I would notice you even if you were hidden, using the golden dragon of invisibility from Gilligan's gadget shop. Huh? Where did my golden dragon of invisibility go? I must have lost it somewhere. Привет, Мобер. Ouch! Oh, ha! Oh! I must have tripped over something. Hey, that was the golden dragon of invisibility. So this is where I lost it. All right, all right. All right. Здорово, дядя, я живой! Мобер, как у тебя дела? Куда ты вообще пропал? Рассказывай. Очки мне не дают взять, кстати. Это уже вторая игра, Мобер, просто. Поларите, мне не дают забрать очки, рассказывать, что не так. О, голодная, кстати, что-то вообще-то. Прям очень-очень даже. Huh? Where did my... Твою мать. Oh, so
Директор магазина? Офигеть, поздравляю. Ouch! Oh, ha! Oh! Huh. I must. Hey, so. It works! I'm invisible! Woo! Woo, 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 woo! Ow! I sure fooled him. Можно попробовать приколюху. Это ты имеешь в виду с этим, что ли? С, вот здесь вот? I knew I could break them. People... Huh? Where did my golden dragon of invisibility go? I must have lost it somewhere. Да ты заколебал его терять так каждый раз. Серьезно, что ли? Мне опять возвращаться туда, что? Охренеть. Он достал его терять, погоди-ка. Я поторопилась, я поняла уже. Очки восстанови. Не восстанавливать? Так а что делать тогда? I knew I could break them. People just shouldn't challenge me. Ну вот, у меня есть на левый глаз. И на бинокль их. Сложно. Oh, sole mio. Да. Мимо, да? Не сюда, а куда? Сейчас, минуточку, ребят. Туточки. Сейчас, минуточку, ребятушки. Развернуть. Вот это вот. Так. Мама. На корабле. Я последний раз игрухи запускал еще как ты мышонка проходил. Серьезно? Нифига себе. Ну там же пасхалка. Я вырос. Да нет, дичь какая-то. Да не то, что вырос, просто, может быть, времени нет. Хотите пропустить? Пасхалка где? На какой аллее? Объясни, пожалуйста, мне, мистер Гэммет, потому что я не очень не понимаю, какая аллея? Ну, блин, я уже собрала очки. Получается, мы уже профукали ее. Очки-то я уже собрала. В магазине можно разобрать повторно. Окей, хорошо, пойдем.
Пойдем разберем. Ты если опять дракон? Как он здесь оказался? I already shredded them, and I can be accused of a thoroughness. Нет, мне не дают разобрать их повторно. Значит, видимо, нельзя. This device only, which is already useful enough. Нет. Значит, видимо, не получится сделать то, что ты говоришь. У меня другой вопрос. Я постоянно теряю этого чертового дракона, даже не трогая его. Просто теряется и все он. Huh. Let's see how well he can see me now. Wait a minute. There's a little sign here. No dogs allowed. And underneath is a cute puppy who isn't a member of unorganized crime. Normally, I ignore any sort of warning sign. But hey, that puppy is really cute. Так у нас... Что еще раз не поняла? Allowed. And underneath is a cute puppy who isn't a member of unorganized crime. Normally, I ignore any sort of warning sign. But hey, that puppy is really cute. И что ты в итоге мне хочешь сказать, что ты не пройдешь пока... Что я не понимаю происходит вообще? Whatever may lie behind this door, I am ready for it. Дракон Шрёдингера, да, в том-то весь и прикол. Вот, пожалуйста, опять потерялся. Кошка, кстати, не задалась. Какая кошка? Я вообще пока не знаю, зачем я здесь. Я... Дверь радиорубки. Так, понятно. Пошли обратно за драконом в очередной раз. Потом за радиорубкой. Кошка Донны. Я до сих пор не познакомилась с Донной, так что я до сих пор не знаю, кто это. Блин, куда? Наверх пошли. Дракона мы взяли, я его пока не трогаю, потому что, блин, меня бесит его терять. Зачем он тебе еще? Да я без понятия. Обидно его терять. Может пригодится все-таки. Ты сделала с ним что надо. Я просто, мне интересно, как вообще он возвращается каждый раз это... Well, looky here. If that isn't a radio station, what have we here? Slides of some sort. Probably the plans of unorganized crime. Let's see what those clowns are up to. Wait a minute. Nothing but scribbles. Somebody smeared finger paint on this. But that's... Hello? Wink, please come in. Uh-oh. There's a radio message coming in. Wink, answer me. Wait a minute. I know that voice. I bet it's Cowboy Dodo from the local radio station. Wink, are you going to pick up or not? This is Cletus. I mean, it must be Cletus. Of course, Goal's fiancé. Well, ex-fiancé, actually. He appears to have survived the crash of the escape pod. But what has he got to do with unorganized crime? I better answer this. I'm great at imitating voices. He'll never catch on. Hello, Cletus? Wink, is that you? Why are you talking so funny? I'm not talking funny. I sound exactly like Wink. A phonetically trained ear would hear that right away. Stop blabbering nonsense and get to the point. You know good and well that time is running out. Tell me, have you been able to track down my fiancé? Ex-fiancé, you mean? I mean Goal, my fiancé. Wait, I've got the picture you wanted. You can print it as a slide. And here's a picture of the cartridge that holds the ascension codes. Ascension codes? Uh-huh. That nincompoop is tough. He's not giving up.
Excuse me? My income group's not enough for living it up. That should be the least of your worries right now. Do you need any more materials? Where are you, anyway? Why do you want to know? Oh, yeah. Good question. Why, I wonder? Because of the handover later? My answer would have been more plausible, but yes, exactly. I'm in an Organon blast tower, directly on the cruiser route to Porta Fisco. You'll find the coordinates on the next slide. But let me know in advance when you're going to show up here, or the Organon will see to it that your submersible never sees the surface again. Do you get that? Why do you need those ascension codes again? But I already told you. Yes, but your pronunciation leaves a lot to be desired. I'll explain it to you just one more time. The last high boat will be leaving Deponia from Porta Fisco in a week. So if I don't have the ascension codes by tomorrow, I won't be able to get back to Elysium in time. Now that would be a disaster. You said it. Actually, I shouldn't be telling you any of this, but I'm doing so anyway, because I know about the importance of motivating underlings. For reasons that are really none of your business, I must tell the Council of Elders in Elysium that Deponia is uninhabited. An awful lot depends on that. Everything else is insignificant. Right. Ulysses, the Organon's prime controller, takes no risks. If my report doesn't reach Elysium in time, he will see to it that Deponia is indeed uninhabited. Say what? I mean, what did you say? The Organon has the means to turn the entire area around the Rust-Red Sea into a desert. If I haven't got my hands on the ascension codes by tomorrow, they will drop a bomb from this blast tower. As a result, all life on Deponia would probably be extinguished. This slide provides the proof. But then you would be dead too. Oh, bravo! You're beginning to see why it's so important to me to get gold back. I hope you'll be sufficiently motivated now to find her. Cletus, out. Just a moment. Oh, blast it. What do I do now? If Cletus doesn't get the ascension codes by tomorrow, then all life on Deponia will be eradicated. But if he does get them, all of Deponia will be destroyed. I have to beat him to it somehow. Looks like it all depends on how fast I can bring Goal around. In other words, on my charms. It can't be so hard then. Да какое твое обаяние, господи ты, боже мой. Hello, Cletus. Rats, he isn't answering. Понятно. Так, ну-ка, подожди, что у нас тут? Вот у нас эти. If Cletus doesn't get the ascension codes by tomorrow, then all life on Deponia will be eradicated. But if he does get them, all of Deponia will be destroyed. I have to beat him to it somehow. Красная кнопка. Kitty! Oh, how cute! И чё, киса, я ее взять не могу. Кейс закрывает глаза. Так. Что ты такого тут придумал? Shave a hairless cat with that. Shaving the house cat of a criminal syndicate would be really extreme. So extreme that they would be guaranteed to make me an honorary member. Well then, let's do it. Huh? What's this? This is stuffed. Then where's the real kitty? Ah well, who cares? Серьезно? Прикольно. What have you done? The boss really isn't gonna like that. We'll see. Boss! Boss! Here comes the boss. How's my hair? What a question. Perfect as always. What? Who? What's all this about? I mean, where's the boss?
Somewhere behind this mad woman? I caught an intruder. Oops. Aw, poor kitty. Good kitty. Kitty, 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 kitty. This little dipshit shaved Kitty. What do you want us to do with him? My thoughts exactly. But she's only twitching. This lady suffers from tics. Well done. Now you've really ticked her off. So, any last words? I want to make Donna an offer. All right. Donna's listening. Картриджи с кодами доступа. Я могу дать вам денег. Я могу присоединиться к вам. I could get you the cartridges with the ascension codes. Donna says no. I have another offer to make. Right. Well, what did she say? Isn't that obvious? That I'm being pardoned? What? I'm being pardoned? Are you serious? Got me there. Так. А вот и первая концовка Депонии. Все было правильно. What are your plans for me, anyway? Right. Will you please tell me now what that winking means? Guess. That I'll be made into shark food? Bravo! You guessed it. Yippee! Oh. I have another offer to make. Donna says no. Но она нет, не идет. Mercy! Right. I have another offer. All right. Donna's listening. I could join you. Donna says no. What are your plans for me, anyway? Right. Will you please tell me now what that winking means? Guess. That I'll be made into shark food? Bravo! You guessed it. Yippee! Oh. Go ahead. A quick and painful death is better than having to endure this farce any longer. Donna says no. What? I'm being pardoned? Are you serious? Now you have me confused. Are you being serious or not? Huh, she nodded. Did you see that? Yeah, but I can hardly believe it. Apparently, that means that you are now one of us. Congratulations, Rufus. Rufus, right. There's not many that make it. 2 so far. How did that happen? Так, то есть все, я теперь в организованной преступности. Точнее, неорганизованной. К Гойл, наверное, надо попробовать подойти. Блин, не туда пришла. А хотя все равно сюда. В комнату? В какую комнатку? Да блин, игра свернулась. Какие вы скучные поларите. Дело не в том, что скучный поларите, а дело просто в том, что я на самом деле кардинально туплю. И полари, и как бы в принципе мы решаем всю эту игру чатиком по большей части, потому что мне на самом деле просто не дается эта игра. Мне интересен сюжет, но мне абсолютно не даются головоломки. Вот, поэтому мне вот эта вот как бы помощь очень даже.
А, блин, в гавань надо было просто идти. Чё я тут круголята навернула? Так. May I bother you again? Aren't you gonna... Хочу I want to сыграть. play. Why not? But I need to see your fingers first. Did you bring them? Yeah, those are actually real tournament fingers. And they're not loaded. So, let's get started. Тупить — это часть любых игр. Ой, слушай. На самом деле... какие у нас правила? How exactly does this work? The rules are quite complex, I must admit. But you really only need to remember 3 things. Scissors beats paper. Paper beats rock. And rock beats scissors. We only play with real tournament fingers. Any attempt to play with loaded fingers automatically counts as a lost round. Got it. I'm ready. Well then, lift your hand. 1, 2, 3. Wait, what is this? Those are loaded. Any attempt to cheat counts as a lost round, so you need to surrender 2 fingers. What? So what did you think this was about? Get on with it. Put your hand on the table. You didn't stand a chance. I told you so. Want to play again? No, we can't. Darn it, you're a fast learner. Looks like I'll have to open a new bag of tricks to win. Так, Rats, scissors again. For a beginner, you're quite willing to take a risk. Опять ножницы. Now comes something you're not going to expect. A draw. Another round. Минус 2 пальца. Да, я вижу, что минус 2 пальца. Я просто не очень понимаю, что делать. Он все равно ножницы все время выкидывает. Опять метить, что ли? Darn it, you're a fast learner. Looks like I'll have to open a new bag of tricks to win. Не знаю, я могу только опять пометить. Не знаю, он у меня... Ты сделай минус 2 пальца. Wait, what is Давай. this? Those are loaded. Any attempt to... So you need to... What the... You win. Even though these are my lucky fingers. Ножницы, ножницы не бьют. Oh well, it ain't over as long as I have some fingers left. There. You won't pull that one again. You ready for the showdown? Так, Нет, подожди, минус. What's that? Rock? You're trying to be clever now. Just you wait. Если так... Нет, он если выкинет ножницы... Нет, подожди-ка, давай еще раз камень кинем. What's that? Rock? You're trying to be clever now. Just you. Так, он опять выкинет сейчас ножницы. What's that? Rock? You're trying to be clever now. Just you wait. Так, все, он остался без пальцев. Теперь он может выкинуть только камень, а я выкину бумагу. Impossible. You beat me! Don't mess with Rufus. That's what I keep saying. Oh, yeah. Looks like I underestimated you. Well, be that as it may, I'm an honest player. And I keep my word. This is our secret knock. Can you remember that? Yeah, I'm not so sure. Can I hear it again? But you mustn't tell anybody else. Nobody but Gold. What was that? I need some alcohol now. Me Так, too. теперь нужно пойти, видимо, к стуку, да? Проверить, по крайней мере, стук. Не туда, сюда. Сюда и...
Дверь. I should go tell Baby Gold that we're resistance fighters now. Boy, will she flip out. An out-of-the-way door in a dark alley. I wonder where... I should go tell Baby А, то Boy. есть нужно ей рассказать, да? Ладно, все-таки. А, это игра свернулась. Так, ага. Все-таки ей надо рассказать. Окей. Видимо, нет. Видимо, не тот же самый. Так. Мы теперь бойцы We сопротивления. are resistance fighters. Really? Sure. I even know the secret knock. Wow. Then what are we waiting for? We have to go to Janosch and get our instructions. Last one, there's a rotten egg. But no. Hey, stop. Oh, rats. А ты думал, Руфус, ну серьезно, ты ей показал секретный стук, ты думал, она что, не попрется, что ли, туда? No, wait. That isn't the secret knock. I know. I just got it a little mixed up. The knock goes... Wrong again. Beat it. Crap. It's just because of that snappy groove they play in the marketplace. Ага. Все из-за дурацкой музыки, которая играет на рыночной площади. Хорошо. Давай уберем музыку с рыночной площади. Как тебе такая идея? That could be right. Finally. But I'm not sure. I can never remember the new knock. Could you knock the old one again, just to be sure? But that's pure harassment. If you're one of us, then you ought to know it. And this had better not be a knock-knock joke. With my superb memory, I actually ought to remember how it goes. He did knock it once before. All right. What about it? Hey, that's enough. I'm coming out now. I don't see the humor in knock-knock jokes. Huh? There's nobody here, so it wasn't a knock-knock joke after all. That isn't the new knock, Leibold. Yeah, I forgot it again. Can't I just use the old one? Oh, yes, okay, but only because it's you. Now I've got it. Hey, that was right. Of course it was. Well then, what are you waiting for? Come on in. The door's open. The door is what? Открыто. Ёкарный Гойл! Another Ты чё? recruit. At last, our course is getting the attention it deserves and a smattering of respect. Say what? What are you getting at? Attention. And? A smattering of respect. Just listen to you giggle. Stop it! No, wait! Don't stop! How can I stop if you never tell me what it is that you find so exceedingly humorous? Bravo! Awesome! But seriously, what place is this? Some kind of circus? Because, you know, I'm really looking for the hideout of the Resistance, not a carnival. You have come to the right place. True. Carnival was last week. Окей, карнавал был на прошлой неделе. Так. That's supposed to be a plan? All I can do is laugh in disdain. They haven't even drawn in a giant eagle to rescue them from an exploding high-rise at the last second. Так, ребятушки, мне на самом деле нужно заканчивать.
Вот, поэтому я сейчас сохранение делаю. Вот сюда, вот. И мы на этом на сегодня закончим, потому что мне реально нужно это... Короче, нужно заканчивать. Вот. Вот. В общем, друзья мои, мы с вами увидимся, получается, теперь либо... Ну, завтра, скорее всего, не получится, поэтому либо в субботу, либо в воскресенье, просто я пока не знаю, в какой день конкретно мы уезжаем. Вот, поэтому либо в субботу, либо в воскресенье мы с вами увидимся. Вот, а так пока всем удачи, всем большое спасибо, что пришли, я очень была всех рада видеть, и буду рада видеть вас обязательно еще. Все, всем пока, всем доброй ночи, всем удачи, пока-пока-пока-пока-пока. Turn us to thousands, and we'll grow.